В числе немногих известных нам взрослых людей во внешнеполитических кругах бывший конгрессмен от штата Гавайи Толси Габбард. Большое спасибо, что нашли для нас время. Не будем даже напирать на тот факт, что то, что они называли российской дезинформацией, оказалось правдой. Виктория Нуланд, которая у нас отвечает за этот конфликт, только что призналась, что на Украине есть опасные биологические вещества. Насколько вас это беспокоит? Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Прежде всего, она не сказала «нет», когда Марко Рубио спросил ее, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие. Итак, если оно там было или есть, это явное нарушение Конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они категорически пытались это скрывать. Вы очень хорошо об этом рассказывали. И когда это наконец вскрылось, они вместо того, чтобы сказать, знаете, это кризис, чрезвычайная ситуация, у нас патогены посреди зоны боевых действий. Да. Не только в одном каком-то месте, но где-то в 20-30 лабораториях на Украине. Это кризис мирового значения, мы немедленно примем меры. Так отреагировал бы ответственный руководитель, учитывая, какой сейчас критический момент. А как повели себя они? Отвечая на вопрос сенатора Рубио, она сразу же начала перекладывать вину. Мы превентивно назначим виноватого на случай, если что-то произойдет с этими патогенами. Кто знает, что делается в этих лабораториях? Прежде чем случится что-нибудь плохое, просто скажем. Знаете, во всем виноваты плохие ребята. Это верх безответственности. То, как они отвечают, их попытки скрыть правду, тот факт, что они не принимают необходимых мер. Потому что если боевые действия на Украине не прекратятся прямо сейчас, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что одна из этих лабораторий, или даже не одна, будет повреждена. Безопасность будет нарушена, и это скажется не только на украинцах. Мы можем получить еще один глобальный кризис, учитывая, какой патоген может оттуда выйти. Мы только что пережили это с ковид. Не могли же мы так быстро позабыть об этом? И опять. Американские государственные структуры тайно, без нашего ведома, финансируют исследования, представляющие угрозу для мира. И за это никого никогда не наказывают. Кстати, о безнаказанности. Мне интересно ваше мнение вот о чем. 27 внешнеполитических тяжеловесов только что подписали открытое письмо с призывом ввести, как они это называют, ограниченную бесполетную зону над Украиной. В числе подписавших бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО Филипп Бридлов, посол США на Украине Уильям Тейлор, бывший постпред США в НАТО Курт Уолкер и так далее. Что именно они предлагают? И мудрая ли эта мысль, как вы считаете? Нет. Одно последнее замечание про опасность этих лабораторий, которые США финансируют не только на Украине, но и по всему миру. Их надо закрыть немедленно. Их надо закрыть немедленно. Они небезопасны. Они представляют угрозу для мира. Их надо закрыть немедленно. Это же касается бесполетной зоны, которую предлагают и поддерживают так называемые эксперты в области внешней политики. Послушайте, Такер, они пытаются проявить жесткость. Они пытаются сказать, что нам надо что-то делать. Это я понимаю. Так много страданий нам показывают по телевизору и днем, и ночью. И я понимаю досаду американского народа, потому что мы хотим, чтобы это прекратилось. Но наши лидеры, вместо того, чтобы проявить ответственность и сказать, давайте сделаем все возможное, чтобы облегчить дипломатическое урегулирование и прекратить этот конфликт. Президент Зеленский дал такую возможность всего 24 или 36 часов назад. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы просто сделать что-то жесткое, ввести бесполетную зону. А ведь украинскому народу это не поможет. Это только усугубит ситуацию. И американскому народу это не поможет, а только все усугубит. Это приведет к резкой эскалации кризиса. Нашим летчикам придется вступать в прямую конфронтацию с российскими летчиками. Таким образом, у нас будет война с Россией, другой ядерной державой. Это приведет нас на грань ядерной катастрофы, которая могла бы уничтожить мир. Да, и Украину. Спасем Украину путем ее разрушения. Именно. Ирак, Ливия, Сирия. Можно еще долго перечислять. Надо усвоить эти уроки и остановить это безумие. One of the few adults we know in the foreign policy realm is Tulsi Gabbard, the former member of Congress from Hawaii, and we're happy to have her join us tonight. Congressman, thanks so much for coming on. So without even going into what they told us was Russian disinformation is actually true, how concerned are you that Tori Nuland, who's overseeing this war,
has just admitted there are unsecure bioagents, dangerous bioagents in Ukraine. I'm extremely concerned, as should be every American and everyone in the world. The seriousness of this situation really can't be overstated. First of all, she didn't say no when she was asked by Marco Rubio about there being biological or chemical weapons in Ukraine. So if there were or are, obviously that would be a violation of the Biological Weapons Convention. Number two, they're categorically been trying to hide this, as you've laid out very, very well. And then once they were found out, rather than saying, hey, you know what, this is a critical emergency, it's a crisis, we have these pathogens in the midst of a war zone, not just in one location, but between 20 and 30 labs in Ukraine. This is a global crisis, we're going to take action immediately. This is how a responsible leader would react given the crisis of this moment. But instead, what did they do? Her response to Senator Rubio was immediately start pointing fingers. We're going to preemptively start the blame game should anything happen to these pathogens and who knows what is going on in these labs. Before anything bad happens, just say, you know what, it's the bad guys. It's the bad guys who are responsible for this. It is the height of irresponsibility. Their response to this, the fact that they're covering it up, the fact that they aren't doing really what needs to be done. Because unless this war in Ukraine ends right now, ends tonight, we face a very real certainty that one or more of these labs will be compromised, will be breached, and it won't just be the people of Ukraine who are impacted. We could face another global crisis when you look at a pathogen that could be released. We just went through this with COVID. We can't have forgotten this already. And once again, agencies in the U.S. government, without our knowledge, are secretly funding research that, imperils the world, and no one is ever punished for it. So, speaking of no one ever punished, I wanted to get your reaction to this. 27 foreign policy heavyweights just signed an open letter calling for what they call a, quote, limited no-fly zone over Ukraine. Some of the people who signed it include former NATO Allied Supreme Commander Phil Breedlove, U.S. Ambassador to Ukraine William Taylor, former U.S. Ambassador to NATO Kurt Volker, et cetera, et cetera. What exactly are they proposing, and is it a wise idea, do you think? It is not. Just one last thing on the danger of these labs that the U.S. is funding, not only in Ukraine and around the world. They need to be shut down immediately. They need to be shut down immediately. They are insecure. They are posing a threat to the world. They need to be shut down immediately. On the no-fly zone that's being proposed and encouraged by these so-called foreign policy experts, look, they're trying to act tough, Tucker. They're trying to say, we've got to do something. And I get it. There is so much suffering that we're seeing on our televisions all day and all night. And I get that the American people are frustrated because we want to see this end. Instead of our leaders doing the responsible thing and saying, OK, let's do our best to try to facilitate a negotiated outcome to actually end this conflict, a window of opportunity that President Zelensky opened up, just 24, 36 hours ago. Instead of doing that, they're focused on, hey, let's just do something, look tough, enact a no-fly zone, which would not help the Ukrainian people. It would make things worse. It's not going to help the American people. It'll make things worse. It'll drastically escalate this crisis and put our pilots directly against Russian pilots, putting us in conflict at war with Russia, the other nuclear armed power, pushing us, shoving us towards this brink of nuclear catastrophe and nuclear war that would destroy the world. Yeah, and Ukraine. Save Ukraine by destroying it. Ukraine. So give me exactly. And Iraq, Libya, Syria, the list goes on and on. We've got to learn from these lessons and stop this madness. So we're just getting this from the State Department. This is a tweet, and I'm reading this cold, but I want to run it by you. The United States does not have chemical or biological weapons labs in Ukraine. Then they put up a graphic that read, the U.S. is in full compliance with its obligations under the Biological Weapons Convention and does not develop or possess biological weapons anywhere. I can see about 4 holes in that. So if you were, so they're telling us they don't own any biolabs in Ukraine. I don't remember, one of the tells to lying is when you answer a question no one asked. I don't think anyone's suggesting the U.S. government owns biolabs there, right? That's right. That's right.
But you pointed to evidence, and we've seen through different parts of the world. We saw in China how the U.S. is funding this research or these labs to the tune of hundreds around the world. Why? That question has never been asked or answered by them. Say, why is it? Why is this research something that is so critical, not done in secure labs within the United States? Why is this research being outsourced? There's so many different questions here, and all of it points back to really the risk that this is posing. Again, this is something that is fresh in our memories, and if they have nothing to hide, why are they trying so hard to hide it? Well, they've already admitted it. I mean, the Undersecretary of State just admitted it under oath yesterday. So, like, let's not let them pretend that this is like we're carrying Putin's water again, or something. They're such liars. I appreciate having an honest person on this show. It's such a relief. Tulsi Gabbard, thank you. Thank you.